agulumizibwe nnyo Katonda yatonda eggulu n'ensi. Let him be glorified much, God who created heaven and earth. Era yeebazibwe nnyo omuyinza w'ebintu byonna. And praise him much, the Almighty. Twagala okwebaza Katonda olw'akaseera akalungi k'atuwadde. We want to thank God for the good time he has given us. Ate era n'olunaku olulala. Again on this other day. Omwezi omulala. Another month. N'omwaka omulala. Even another year. Ebyo byonna tubimwebaliza. All those we thank them for him. Ku lulwo wamu ne ku lwaffe gwe atulaba ku mikutu gya Focus of God Media. For your sake, together as you watching on Focus of God Media. Okusingira ddala abali ku Focus of God TV. Mostly those on Focus of God TV. Eyigiriza amawanga. Disciple in the world. Twenyumiriza nnyo mu kuyigiriza Africa. We delight in disciple in Africa. Africa eyigirize amawanga. Africa disciple the world. Okwagala kwa Katonda bwe kuli. That the will of God is. Era tukwebaza naawe ali ku mikutu gya Knowledge of God International Ministries. And we also thank one on the medias of Knowledge of God International Ministries. Weebale kulabika ng'okola okusalawo okulungi. Thank you for doing that great decision. Tukusabira omukisa oguva eri Katonda ogutaliiko buyinike. We pray for you a blessing from God attached or no sorrow. Omukisa gw'okuwulira. The blessing of hearing. Okusoma. Of reading. Awamu n'okukuuma n'okuteeka mu nkola ebyo Katonda by'atuyigiriza. And keeping and putting in action things God teach us. Omukisa ogwo nga bwe guli mu kubikulwa essula esooka. That blessing us it in the Revelation chapter 1. Olunyiri olwokusatu n'olwokuna. Verses 3 and 4. Weebale kulabika ng'okola bulungi. Thank you for doing good. Era naffe tukusabidde bulungi. We too only prayed goodness to you. Atongera okusaba. As we move to request you. Nga bikyandikwa mu Timoseewo ekyokubiri essula ya 2 olusooka paka olwokubiri. Written 2 Timothy chapter 2 verse 1 to 2. Ate nno tukuyita muyigiriza omwesigwa. Again we call you a faithful disciple. Era tukuyita muweereza omwesigwa. And we call you a faithful servant. Bwe tukwasa ebigambo bino. Whom we commit to these words. Okubyongerayo eri Abafirika abalala. To move God, teach them to other Africans. Twebaza Katonda. We thank God. Atwongedde ekiseera ekirala nate. He's added us another time. Mu programu yaffe eno. In this our program. Programu yaffe naawe. This our program and your program. Resources in Africa. Ebyobugagga mu Africa. Indeed. Ebyobugagga mu Africa. Resources in Africa. Nga tutumbula enkozesa, nga tutumbula enkwasaganya n'enkozesa evaamu omuganyulo mu byobugagga bya Africa. As we promote the efficient and effective management of resources in the nations of Africa. Yes. Tutumbulira ddala enkwasaganya. We promote the efficient. Enkwasaganya ennungamu evaamu omuganyulo mu byobugagga bya Africa. We promote the efficient and effective management of resources in Africa. Singa ensonga eno ekwasaganyizibwa bulungi ddala. If this issue is handled well, tukkiriza nga ate tunaasobola okuzimba Africa eyawamu etuukiridde. We believe we shall build the one perfect Africa. Yes. Ng'amawanga ga Africa eyawamu etuukiridde. And nations of the one perfect Africa. Tugatuusa ku mutindo n'omutendera gw'ensi yonna. We reach them on the global standard and stage. Singa wabeerawo enkwasaganya ennungamu evaamu omuganyulo mu byobugagga bya Africa. There is the efficient and effective management of resources in Africa. Ekyo tukyebaliza Katonda. That we thank God for. Era nga tugenda kuba tweyongerayo n'ekitundu eky'omukaaga. And we are going to be moving on with part 6. Twagambye nti tuleme kubanga tutawaanyizibwa nnyo. We say that lest they should be disturbed much. Wabadde wabataddeyo okusaba nga bagamba akatundu B kajja tutawaanya. They are about to put a request say portion A and B will disturb us. N'abagamba atugende bugenzi maaso katundu akasooka akokubiri. Let's just move ahead part 1, 2. Akokusatu. Part 3. Akokuna. Part 4. Akokutaanu. Part 5. Paka nga kukw'omukaaga nate ke tuliko leero. Up to the part 6 like we are on today. Yes. Era nga mu katundu tugenda kuba tweyongerayo n'omusomo. And in this part we're moving on with the lesson. Ogw'enkwasaganya eby'obugagga. Of management of resources. Yes. Nga tukozesa ebikozesebwa ebitono. As we use limited resources. Nga tukozesa ensibuko y'ebyobugagga obutono. As we use the limited resources. Okutuukiriza ebigendeerwa ebyateeberezebwa. To activate the predetermined specific goals. To achieve the predetermined specific goals. Yes. Which must be combined with
forecasting, ebirina okugattibwamu okulengerera ewala, planning, okuteekateeka, leadership, obukulembeze, and executional skills. n'okuteeka mu nkola. Obukugu obuteekesa mu nkola. Execution skills. Obukugu obuteekesa mu nkola. Execution skill, obukugu obuteekesa mu nkola. Naye nga sufa tubadde twamala dde okulabika nga tunnyonnyoka ku kulengerera ewala. But so far we explained of the forecasting, which is the prediction and estimation of the input and output. Obw'okuteebereza bye tuteekamu n'ebivaamu. Ngeri ki gy'oteeberezaamu. How you predict by'ogenda okuteekamu. the inputs ate ne by'ogenda okuggyamu. and the output. Si kulwa ng'omala gateekamu buteesi mu resource mu kufuula eby'obugagga okuba ebikozesebwa. Let's to just input in to make resources of to out input. Yes, just input in. Oteekamu buteesi osobole okufuna input in ebikozesebwa bye tuyita goods. That you get goods out of that. N'empeereza. And the services. Naye nga kyotaddemu kingi nnyo. But what you put in is much. Nga ne kyogenda okuggyamu tokimanyi. And the output you don't know it. So oluvannyuma lw'ekyo twalaba planning. So after that we saw planning. Okuteekateeka. Okuteekateeka mu nkwasaganya y'ebyobugagga. Planning in resource management. Yes. Awo nno twalaba nti oba olina okutondawo emitenda gy'ebyo ebigenda okukolebwa. Right there we saw that you have to create, to formulate a course of actions to be done. Yes. Okutondawo emitenda gy'ebyo ebigenda okukolebwa. Formulate a course of actions of things to be done. Oba okukuba pulaani. Or to make a plan. Wow. Oba okukuba pulaani. Or to make a plan. Wow. Egenda okukwanguyizaamu okutuukiriza ekiruubirirwa. That to help you is achieve a specific goal. Yes. Okirengera. Yes. Egenda okukuyamba which will enable you. It will enable you to achieve in achieving which will enable the achieving of a goal. Ekijja okuyamba otuukiriza ekiruubirirwa. Ebigambo ebyo bikulu nnyo. Those words are so important. Naye nno munawo lwaki tugenda kuba tutunuulidde obukulembeze. Today we are going to be looking at leadership. Obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga. Leadership in resource management. Yes. Obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga mu Africa. Leadership in resource management in Africa. Yomanyi n'obukulembeze bukulu nnyo. You know, leadership is so important. So mu kitundu kino eky'omukaaga. So in this part 6 ekya programu eno of this program. Obugagga mu Africa. Resources in Africa. Nga tukyetegereza resource management. As we still look at the resource, engeri y'okwasaganya ebyobugagga bino. Tugenze mu kanyomero ako. We've gone in that aspect. Ak'ebyobugagga mu ki? Obukulembeze mu nkwasaganya ebyobugagga mu Africa. Of leadership in resource management in Africa. Manyi n'obukulembeze nakyo ndwadde etuluma. You know, leadership too is a sickness which is affecting us. Ne tutasobola kwasaganya bulungi bya bugagga bya Africa. And we cannot manage well the resources of Africa. Naye nga twebaza Katonda, but we thank awo God. we tugenda okuba nga twolekera wennyini nnyini. That's where we are going to be heading on. Naye okujjukizaako, but to remind you, programu eno, this program, Resources in Africa, ebyobugagga mu Africa, is one of the 9 GIRAP programs. Yemu ku program omwenda eza GIRAP. The program is focusing on the general rise of the African pillar. Program ezitunulidde okuyimuka kwawamu okw'empagi ya Africa. Call it the rise of Africa on the global stage, status and standard. Yite okuyimuka kwa Africa ku mutendera gw'ensi yonna. The global stage, standard. Okuyimuka kwa Africa ku mutendera gw'ensi yenna. Ku mutendera obumanyifu n'omutindo gw'ensi yonna. Yes. Omanyi programu ezo eza 9 GIRAP. You know, this program, the 9 GIRAP, ezitunulidde okuyimuka kw'empagi ya Africa okwawamu. Focus on the general rise of the African pillar. Munnange era zeeyongera okutunuulira obumu n'obulokozi bwa Africa. They move to look to the unity and salvation of Africa. Esobole okulabika ng'eva mu mbeera embi. That it can move from the poor states. Etuuke ku mutindo obumanyifu n'omutendera gw'ensi yonna. To move to the global stage
status and standards. Yes. Ezo nno ze zino program. Now those are these Zibeerawo programs buli wiiki eno esooka mu mwezi. which are there on the first week of the month. Ate ne mu wiiki esembayo mu mwezi gye twakakuba emabega. And every last week of the month that we've winded out. Yes. Kitegeeza ziba zikomawo okuvuga weeks 2 number. Means they come back to move 2 weeks. Era nga emu ku zo yeno resources in Africa. And one of them is this resources in Africa. Yes. Era nga twatandika tugikwanjulira n'ekitundu ekyasooka. And we began introducing it with part 1. Tukugamba nti ebyobugagga mu Africa. And we say that resources in Africa. Era twakukakasa. And we prove to you. Tutumbula enkwasaganya ennungamu evaamu omuganyulo mu byobugagga by'amawanga ga Africa. That we promote the efficient and effective management of resources in Africa. Yes. In the nations of Africa. Mawanga ga Africa. Yes. Kugamba singa enkwasaganya eno ebeerawo. Now if this management appears to be, byobugagga Katonda yatugamba ebyobugagga bye tulina bitumala bumazi. God told us resources we have that are just enough for us. Era tuwala mu Isaaya 45. And we saw in Isaiah chapter 45. Olusooka paka olwokusatu. Verses 1 to 3. Katonda ng'asuubiza okutubikkulira obugagga bw'amawanga ga Africa obumala obumazi. God promised him reveal us resources enough for African nations. Nga bumala bumazi. And they're just enough. Era yatuwabula mu Yakobo essula ya 4 olw'olusooka paka olwokusatu. And he corrected that in James 4 verse 1 to 3. Nti okumanya ebyobugagga bye tulina bitumala bumazi. That to prove resources we have that are just enough. Tetwetaaga birulunkanira nga tulwanagana. We don't need to be greedy as we fight each other. Nga tukola obutali bwenkanya. As we show injustice. Wabula twetaaga okuzuula enkwasaganya ennungamu evaamu omuganyulo mu byobugagga by'amawanga ga Africa. But we need to discover the efficient and effective management of resources in the nations of Africa. Yes. Okitegedde musooba. Wow. Ebyo nno twabitunula mu kitundu ekyasooka. Now those we looked to them in part 1. Era ne tugenda mu maaso nga tukuteera wansi. And we move ebimu ku ebyo bye tugenda okuba nga tusoma. Wansi wa programu eno. Some of things we are to study under this program. Ne tukutunuzaamu nga tulina otutandika n'enkwasaganya ennungamu. And we had to begin with the efficient management. Enkwasaganya ennungamu evaamu omuganyulo mu byobugagga bya Africa. The efficient management, the efficient and effective management of resources in Africa. Yes. Eno gye tukyali mu kunnyonnyoka okuva ku kitundu ekyokubiri. That's what we are getting explained from part 2 to part 6 where we are. Yes. Now after ebimu ku ebyo tugenda okuba nga tulaba. We say some of the things we're going to be saying. Enkwasaganya ennungamu evaamu omuganyulo mu misolo n'emu eby'ekkumi by'obugagga bya Africa. The efficient and effective management of taxes and tithes from the resources of Africa. Yes. Ebigambo ebyo nga bw'obiwulira. Those words as you hear them. Programu olw'eno bwegenda okuba nga etambula. Okutugasa ffenna. This program is to move that it profits all of us. Era point ekyokusatu kye tujja okuba nga tulaba oluvannyuma. And the third thing we shall see thereafter. Wakugamba nti obusobozi bwa Africa okwasaganya emitawaana gyayo. We say that Africa's capacity to deal with its problems or difficulties. Yes. Busobozi obw'ekitalo. The great capacity. Obulimu kye tuyita enough human resource. In it bulimu ebyobugagga eby'abantu ebimala. Yes. Enough human resource. Ebyobugagga eby'abantu ebimala. To deal with Africa's problems. Okusobola okwasaganya ebizibu bya Africa. Oba ebizibu byayo. Enough natural resource. Ebyobugagga ebyobuliwo ebimala. Ebyomuttaka. Enough natural resource. Ebyobugagga ebyobuliwo ebyomutaka ebimala. And then enough technological resources. N'ebyobugagga ebya tekinologiya ebimala. Ebyo nno twabikuyitira mu kitundu ekyasookera ddala. Those we passed through them in the first part. Era munnange. And brethren. Ne tukusuubiza okulabika nga tugenda mu maaso n'obyekenneenya. We promise that we shall move ahead to look at them. Naye mu kitundu ekyokubiri. But in the part 2. Twatandikirawo okulaba enkwasaganya amakulu g'enkwasaganya ennungamu evaamu omuganyulo mu byobugagga bya Africa. We began to see the meaning of the promoting the efficient and the effective management of resources in Africa. Yes. Amakulu g'enkwasaganya ennungamu evaamu omuganyulo mu byobugagga bya Africa. The meaning of promoting the efficient and effective management of resources in Africa. Yes. Era nga mu kitundu kino ekyokubiri twatandikirawo n'okusooka tutegeere ebyobugagga bino. And this part we began straight to understand what are the resources. Wow.
ebyobugagga bino bye biki. What are these resources? Ne tutegeera And we understood these are the things that one use to achieve objectives of life. nti bino bye bintu omuntu byakozesa otuukiriza ebiruubirirwa eby'obulamu. Omanyi we bitaba tosobola bw'oba totegedde bya bugagga ebikozesebwa. You know, if you've not realized the resources to be used okutuukiriza ebiruubiriro eby'obulamu. to achieve the objectives of life, Osobola okuba n'ebiruubirirwa bye ebbanga you ddene. can have your objectives for a long time, Ng'omuntu, like you as a person, ng'ekyalo, like your village, ng'ekibuga, like the city, ng'eggwanga, like the nation, nga essemazinga wa Afrika wawamu. like the African continent altogether. Yes. Ne tumaliriza ng'ebiruubiriro ebyo tubikoze And we end with not achieve those objectives, butategeera bya bugagga. not realizing these resources. Kubanga agamba nti era bwe busobozi bw'omuntu He said that mu kifo kyonna kyonna waali it's the capacity of the person in every place they are okukwasaganya emitawaana, to deal with difficulties. era nga kino amawanga ga Afrika gonna tukirina. And these all African nations, we have it. Yes. Gonna. Buli omu waakola ki? Everyone where they are, tulinawo obusobozi we have that capacity obw'okukwasaganya emitawaana to gyaffe. deal with our difficulties. Kubanga twalabikwa Tumesula ya 17:26 Because we saw Acts 17 verse 26. nga tewali Katonda gw'ateeka mu matwalo ago nga tamuteereddewo bikozesebwa. And there is no one God put in those territories and is not put resources to be used. Wow. Ebigambo ebyo twabinnyonnyoka. Those words we got explained. Ate tugenda tulaba okutumbula ebyobugagga. And we move to again to see the meaning of promoting the resources. Wow. Ne tulaba nti okutumbula ebyobugagga kwe kwongera ebyobugagga eby'abantu Is to omuwendo. we saw that it is to raise or amplify the human resource. Wow. Till they are more important, profitable and responsible to provide services. Okutuuka nga bagasa nnyo ba mugaso era nga babuvunaanyizibwa okutuukiriza empeereza. Kugamba resources ozitumbula. Now to promote resources, zisobola okuba weeziri nga zeetaagako okugattako omuwendo. they can be there but they need to be raised and amplified. Yes. Okay. Nga zigattibwako omuwendo. They raise, amplify them okutuuka nga zigasa okuwa empeereza until they are important, profitable n'okuwa ebyamaguzi. to deliver goods and services. Muno nno mwe muli human resource. In here is ebyobugagga eby'abantu. Tunozongerako ki? We have to amplify them. Bwe muba mubalina nga bangi ne mutabongerako omuwendo kubanga balina services ze bakola mu ggwanga. Don't add, promote and amplify them because they have service they offer to the nation. Baba muna amakulu ate gabuze. Ag'okuba n'abantu abo. Having those people is no more there. Okuviira ddala mu famire yo. Right from your family. Ku kyalo kyo. On your village. Ekibuga kyo. Your city. Eggwanga lyo. Your nation. Ne Ssemazinga owawamu Africa. Even the continent of Africa. So wano ebyobugagga eby'omu ttaka n'ebyobugagga ebya tekinologiya. You can have the physical resource, the natural resources and the technological resources. Naye munaye bw'oba tosobola bigattako muwendo olw'okufulumya ebyamaguzi. But if you cannot promote them into releasing goods, biba tebigasa wadde. then they are useless. Kuba na zaabu mu ttaka. For having gold in the ground, nga naye tayinza kukuyamba. Yet it cannot help ani ayinza okukuwaamu emmere nga talabye ng'omusimiro n'omulongoosa. Who can give in exchange of your food when you don't see that you have put it out and refined it? Naye ng'ebyo twasobola obeera mu kitundu ekyokubiri. But those we able to see them in the part 2 ekya puroguramu eno of this program, ebyobugagga mu Africa. Resources in Africa. So tweyongera mu kitundu ekyokusatu. So we moved on in part 3. Yes. Ekitundu ekyokusatu. In the part 3. Ne tutandika ate okutegeera. And we began to understand enkwasaganya y'ebyamaguzi. Management of resources. Mu Africa. In Africa. Enkwasaganya eno tugana enkwasaganya eno We say what is the management of these resources? Ne batunnyonnyola nti kwe kukozesa ebyobugagga ebitono ennyo. They say that it's the use of the limited resource okutuukiriza ebiruubirirwa ebyateeberezebwa. to achieve a predetermined specific goal. Ndi teweetaaga tandika na bingi You nnyo. don't need to begin with much. Kyetaaga kutandika naggwe kenyini human You need resource. to begin with yourself, the human resource. N'okwasaganyizibwa buki?
and you are managed well. Yes. Nga bw'olaba ka little baby As Jesus. you see a little baby Jesus, Yesu kabwana muwere moto. Ka little resource. Era nga kyabugagga kitono. Naye yazimbibwa Katonda ne bazadde be n'abantu. He was built by God, his parents and the people. Paka nga agasizza. Until he was profiting. N'abasajja baalanga bani betwarabaawo twarabawo omusajja ono yazimba ekibuga. We saw this man who built a city. Nimrod. Nene nga yatandikanga mwana. It began as a baby. Ne tulaba Abeli. We saw Abel. Mu luberebere sula yakuna. In Genesis 4. Kaini ne Abel. Cain and Abel. Katubagamba nti bazadde omusajja. They said they have given birth to a man. Naye nga balina obbakwasaganya bafuuka abasajja ddala. Yet they had to manage them to really become men. So kibeera bwe kityo. So that's how it appears to be. Bw'oba otandika enkwasaganya y'ebyobugagga mu mawanga ga Africa. Begin management of resources in Africa. Nga tonnazuula bingi, tandika n'ebitono by'olinawo. Before you discover much, begin with the little you have. Osooka omala obbikwasaganya. That you can first manage them. Okutuukiriza ekiruubirirwa. To fulfill the objective. Bwe kiba nga kyakukwasaganya bitono, kitegeeza n'ebingi. Ogenda kuba mwesiga osobola obbikwasaganya. If it's to manage the little, even the much, then you'll be faithful to manage them. Naye nga twagambibwa. But we were told. Nti enkwasaganya y'ebyobugagga ebitono okutuukiriza ebiruubirwa ebyateeberezebwa. That the management of limited resources to achieve the predetermined specific goals. Mugattibwamu okulengerera ewala. In there we include forecasting. Yes. Mugattibwamu okulengerera ewala. We include their forecasting. Ne mugattibwamu okutegeka. And we combine in planning. Ne mugattibwamu obukulembeze. We combine in leadership. Ne mugattibwamu n'obukugu obuteekesa mu nkola. And we combine in the execution skills. Ebitwabira mu kitundu kyali kyakusa. We saw those in the part 3. Ate tetwavuga tuyingira ekitundu ekyokuna. And then we moved on to part 4. Wow. Yes. Twayingira ekitundu ekyokumeka. We moved on to part 4. Awo ne tutandika okukutula. And we began to break down. Yes. Nga twatandikirawo okulaba enkozesa ey'obugagga ebitono okutuukiriza ebiruubirirwa. We began to see the management of limited resources to achieve the predetermined specific goals. Nga tugassemu okulengerera ewala. As we've combined in forecasting. Mu kitundu ekyo twatunulira nnyo okulengerera ki. In that part we looked at most unto this word forecasting. Yes. Okulengerera ewala mu nkwasaganya y'ebyobugagga mu mawanga ga Africa. Forecasting in management of resources in African nations. Mwe twasinga okutunuulira ennyo. Where we most looked at. Okulaba bye tulina okuteekamu. To see what we have to import. N'oteebereza by'ogenda okuteekamu. And you predict the imports. Ate n'ebyo by'ogenda okulabika ng'ojjamu. Even the outputs. Wow. Bye twannyonnyoka mu kitundu ekyo ekyokumeka. What we got explained in the part 4. Ekyokuna. In that part 4. Twamala ne twolekera ekitundu ekyokumeka ekyokutaano. After we moved on to part 5. Wow. Ekitundu ekyokutaano. In the part 5. Tweyongera ate okulaba engeri gye tukozesaamu ebyobugagga ebitono okutuukiriza ebiruubirirwa. We saw how you move to use the limited resources to achieve the predetermined specific goals. Nga otaddemu okutegeka. As you've combined in planning. Yes. Otaddemu kukola ki? You've combined in planning. Okutegeka. Planning. Era twatunulira okutegeka mu nkwasaganya y'obugagga mu mawanga ga Africa. And we look to planning in the management of resources in African nations. Igamba nti nga omaze okuzuula ebyobugagga nti bye bino. And we say that after you discover that these are the resources. Biri mu ttaka human resource. They are in the ground with the human resource. Ebyobugagga ebyabantu. The human resource. Ebyobugagga ebyobutonde ebyobuliwo. The natural resources. N'ebyobugagga ebya tekinologiya. And the technological resources. Bw'omala obbizuula. After you discover them. Otegeka emitendera gy'ebigenda okukolebwa. You begin to make a formulation of a course of actions to be done. Oba okuba pulaani. Or you draw up a plan. Egenda okukusobozesa. Which is to enable you. Okutuukiriza amangu ebiruubirirwa by'oteebereza okujja mu byobugagga obwo. To quickly achieve the predetermined specific goals you predicted to get from that. Goods zoyagala ziveemu. You want to get out of that. Oba services zoyagala ziveemu. Or the services you want to come out of that. Ninga pulaani eri wali ne ungenda kuyita mutenda guno ne guno ne guno. But you've done a course of actions how to pass
this and this and that. ebyo nno byaliwo mu kitundu Now ekyokutaano. those happened in the part 5. Kakati olwaleero Now today, mu kitundu kino eky'omukaaga, in this part 6, yes, kitundu eky'omukaaga ekya pulogulaamu yaffe eno in this part 6, in this program, ey'obugagga mu Africa, resources in Africa, tugenda kuba tweyongera we are going to be moving okulaba enkwasaganya y'ebyobugagga. to see management of resources. Ku luno nga tugenda kuba tunuulidde okukozesa ebyobugagga ebitono okutuukiriza ebiruubirirwa ebyateeberezebwa nga mugattiddwamu obukulembeze. This time we are going to be used to see the use of limited resources to achieve predetermined specific goals, which must be combined with leadership. Wow. Leero tugenda kuba tunuulidde obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga mu mawanga ga Afirika. Leadership in resource management in nations of Africa. Wow. Obukulembeze Leadership mu nkwasaganya y'ebyobugagga in resource management mu mawanga ga Afirika. nations of Africa. Omanyi munnange obukulembeze You know, leadership, butukosezza nnyo it has affected us so much. era nga ndwadde y'amaanyi nnyo And it's a serious sickness mu nkwasaganya y'ebyobugagga by'amawanga ga Afirika. in the management of resources of Africans. Olw'ensonga nti bangi ku bakulembeze babyeyagaliza bokka Because most of the leaders wish them to themselves so si kugasa mawanga and gaabwe. not to profit their nations. Bangi ku bakulembeze beewaddeyo eri emikono gy'abanyazi ddala. Many of the leaders have given themselves to the hands of the robbers from other continents. Ne bawaayo obugagga bw'amawanga ga Afirika. They hand over resources of African nations. Awo tulinawo endwadde. Right there we have a sickness. Naye nzikiriza oleme kweyagaliza wekka. But believe in me, not wish only yourself. Nange nganze omutume Nadi Hope Witness. Even me as apostle and Nkwagaliza. I've wished you. Musumba Newman. Pastor Newman, I'm here. Naye akwagaliza. It too, he wishes you. Musumba eri Mukenani nange bwentyo. Elim Kenan too wishes you. Ne baako gw'oyagaliza mu dakiika emu Someone bbiri. wish in 1-2 minutes. Tukomewo. We come Nga back. nabo bategeezizzaako batege. Told them to tune on. Obagambe Mukama yatugabulidde. You tell them God has provided for Obudde us. bwakedde dda mu It has Afrika enzikiza Dawned egenze. in Africa, darkness is gone. Naddala bwe tutuuka mu nkwasaganya y'ebyobugagga Most bya Afirika. management of resources in Mukama Africa. atutumidde obubaka God obw'enjawulo. has sent us a special Omugamba message. atege emikutu gya Focus of God Media. Tell them tune on the focus of God media. Omuli Focus of God TV. By the focus of God Mpozi TV. ayiteko ne ku mikutu gya Full Knowledge of God International Ministries. The path on the medias of full knowledge of God. The national Agenda ministries. kuba tusoma wamu ffenna. We are going to study Ekitundu together kino eky'omukaaga in this part six, obugagga mu Afrika. resources in Africa. Tutunuulidde obukulembeze We look to leadership mu nkwasaganya ebyobugagga by'amawanga ga Afrika. in resource management in African nations. Katukomewo. Let's come back. Isaya 19 olwe 19 tosubwa mu wiiki esooka ne mu wiiki esembayo mu mwezi program za girap omwenda Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources
in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in Africa, a program promoting the efficient and effective management of resources in Africa through the efficient and effective management of taxes and taxes to increase the blessings in Africa. Resources in agulumizibwe nnyo nnyini Katonda yatonda eggulu n'ensi. Let him be glorified much, God who created heaven and earth. Nzikiriza ng'atuukiriza Zabbuli 103 gy'oli. I believe he fulfills Psalms 103 to you. Atumye omwoyo we okuddizibwa obujja kw'obulamu bwo. He has sent his spirit to renew your life. N'ayisaako empewo y'okussa gy'oli n'olifreshinga. Passed breath to you to breathe and you've refreshed. Ate nga bw'otegeeza ne ku Bafirika bonna gye bali. As you tell all the Africans where they are. Okulabika nga batega puroguramu eno. That they tune on this program. Batega emikutu gya Focus of God Media. They tune on the Focus of God Media. Omuli omukutu guno ogwa Focus of God TV. Where there's this media of Focus of God TV. Eyigiriza amawanga. Discipling the world. Tulese tumaze okukuddiramuko ebyaliwo okuva mu kitundu ekyasooka. We left after we recapped what we saw from part 1. Okutuukira ddala ku kitundu kye twolekedde eky'omukaaga. Reaching the part we are moving on to part 6. Era nga twagala tutandikire awo wennyini. And we want to begin right from there. N'ekitundu kino eky'omukaaga ekya puroguramu yaffe eno. With part 6 of this our program. Ebyobugagga mu Africa. Resources in Africa. Era nga tukugambye. And we have told you. Tugenda kuba tulaba
obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga mu mawanga ga Africa. Leadership in resource management in African nations. Wow. Obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga mu mawanga ga Africa. Leadership in resource management in African nations. Era nga tukugambye. And we have told you. Nti wano we wali okukozesa ebyobugagga ebitono. That here is where is the use of the limited resource. Okutuukiriza ebiruubirirwa ebyateeberezebwa. To achieve the predetermined specific goals. Nga tugasseemu obukulembeze. As we've combined in leadership. Nga tugasseemu ki? We have combined in leadership. Njagala okiwandiike bulungi. I want you to write it down well. Nti mu kitundu kino eky'omukaaga. That in this part 6 programu eno of this program. Ebyobugagga mu Africa. Resources in Africa. Tutunuulidde enkwasaganya tunuulidde obukulembeze mu nkwasaganya y'obugagga mu mawanga ga Africa. We are looking at leadership in resource management in African nations. Yes. Era nga tukugambye. And here we have told you. Nti wano we wali okukozesa ebyobugagga ebitono. That here is the use of the limited resources. Okutuukiriza ebiruubirirwa ebyateeberezebwa. Nga tutaddemu obukulembeze. As we combined in leadership. Wow. Omanyi obukulembeze bukulu nnyo. You know, leadership is so important. Obukulembeze. Leadership. Mu byobugagga by'amawanga ga Africa bukulu nnyo. Resources in African nations is so important. Era kibadde kizibu kinene nnyo era endwadde ekyaludde ng'etuluma. And it has been a serious problem and a sickness which has affected us for a long time. Erudde ng'eruma ffenna mu mawanga ga Africa. It's been affecting all of us in African nations. Mu nkwasaganya y'ebyobugagga by'amawanga gano. In management of resources in these nations. Obukulembeze bwetaagisa nnyo. Leadership is needed so much. Wabula ate bubadde endwadde y'amaanyi, bubadde kizibu ky'amaanyi nnyo. It's been a serious problem. Ndwadde nnyo. A serious sickness. Mu nkwasaganya y'ebyobugagga by'amawanga ga Africa evaamu omuganyulo. Management of resources in Africa. Yes. Ebigambo ebyo njagala obiwandiike bulungi. I want to write them down well. Nti obukulembeze bukulu nnyo. That leadership is so important. Wabula. But. Ate bubadde mutawaana gw'amaanyi nnyo. It has been a serious trouble or problem. Era ndwadde y'amaanyi nnyo. And it is a serious sickness. Mu nkwasaganya ennungamu evaamu omuganyulo mu byobugagga by'amawanga ga Africa. In the efficient and effective management of resources in African nations. Okay. Obukulembeze. Leadership. Bukulu nnyo. Is so important. Wabula ate gubadde mutawaana gw'amaanyi nnyo. But it's been a serious trouble or problem. Era nga bulwadde bw'amaanyi nnyo. And it is a serious sickness. Mu mawanga ga Africa. In African nations. Mu nkwasaganya ennungamu era ey'omuganyulo. Ennungamu era evaamu omuganyulo mu byobugagga bya Africa. In the efficient and effective management of resources in African nations. Okay. Ekitegeera ekigambo ekyo. Wow. Naye nga twakugambye neera wandika ebigambo bino. But we told you again, write these words. Ndi kubanga abakulembeze bangi abeeyagaliza obugagga bw'amawanga ga Africa. Because many leaders wish to themselves these resources of African nations. Okubeera ebyabwe bukka. To be their own. Wow. Ekyokusatu. The third. Kubanga abakulembeze bangi ab'amawanga ga Africa. Because many African leaders abawaddeyo obugagga bw'amawanga ga Africa have handed over resources of African nations. Nti kubanga abakulembeze bangi aba Africa. That because many African leaders abawadde obugagga bw'amawanga ga Africa have handed over resources of African nations. Eri ssemazinga endala. Onto other continents. Ne beefuniramu bokka na bokka. And they gain from them by themselves. Ndwadde nno yaki. It is a serious sickness. Era kyova olaba nga sinakuwa definition ya bukulembeze buno. That's why nkwasaganya ebyobugagga. I give you definition of this leadership in management of resources. Nkusoseza n'ebigambo ebyo. I first gave you those words. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Kubanga Katonda ye bw'aba atandika naffe mu Matayo essula eno
eye-15 olw'14 Because God, when He begins with us in Matthew 15, verse 14, agamba nti singa abakulembeze babeera bazibe b'amaaso He says that if leaders appear to be blind, ekiddako what follows kweyagaliza bya bugagga by'amawanga ga Afirika is to wish themselves resources of African nations bokka na bokka by themselves, oba or okubiguza semazinga ziri endala to sell them to other continents, bo beefuniremu bokka na bokka that them alone abakulembeze nga gain gurupu zaabwe as leaders with their groups. kubanga bazibe tebamanyi gye batwala mawanga Because gaabwe they are blind, they don't know where they're taking their nations. kati kyenkugamba nti mu Matayo sula ya 15:24 Christ said Matthew 15, verse 24. agamba nti nkugaba abakulembeze katonda agaba abakulembeze b'amawanga ga Afirika abasinga bazibe God b'amaaso said most of the African leaders, they are blind of eyes. ekibaviirako okweyagaliza ebyobugagga by'amawanga ga Afirika Because bokka na them bokka wish resources of African nations to themselves. era ne bayinza n'okubiguza ab'amawanga abasemazinga ziri ezo And they wabweru wa can Afirika sell them to continents of other continents. era bo bennyini basobole okwefuniramu bokka That them alone can gain from them. mpozi n'obutafaayo wadde Maybe not even to care. okumanyisa abali mu mawanga gano nti balinamu obugagga obumala To make people in these nations that they have resources enough in there. bino tebabyogera Babikubanga kyama. Keep them as secret. nsomerako Matayo eno Matayo essula 15 n'olunywa olw'14 Matthew chapter 15, verse 14. mubaleke be basaale abatalaba naye omuzibe w'amaaso bw'akulemberamu muzibe munne bombi baligwa mu bunnya anti kale Let them alone. They are blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, Katonda. both shall fall into the ditch. anti kale kakati Katonda. olabye Afirika gye beekwataawo Mubunya. in The ditch. pits. mukufuyeeyo wansi mu katanga mu ntale eyo Ffe bakulembera tuba bazibe. Even Kati- as they are lead, omukulembeze yazibula abalala The leaders amaaso want open his eyes to his people. nti bane tulina kino ne That we kino have kituga this and this. It's going to benefit us. bw'aba tasobola kibikula If he can't reveal it, now both of them are blind. because ye muwadde obuyinza okukebera For you have ebyobugagga obwo given him the authority to look for those resources. n'okuzibategeeza nti bane And to tulinawo kino ne kino Make you aware we have this and that. era ye muba muweesize ng'aliiso And you've trusted him as your eye. Mawanga ga Africa. nations of Africa. kati tabu kyebula Now nkugambira it's a ebigambo trouble. That's why I told you the other word. ebisoose waggulu Those which we first saw above. Mama nyago. ne nkugamba nti obukulembeze I bukulu told you nnyo leadership is so important. wabula But ate endwadde y'amaanyi nnyo it is a serious sickness. buzibu bw'amaanyi A nnyo serious problem. era ndwadde y'amaanyi And nnyo a serious Wow. sickness. mu nkwasaganya y'ebyobugagga by'amawanga ga Afirika In the management of resources of African nations. kubanga abakulembeze bangi beeyagaliza ebyobugagga by'amawanga ga Afirika bokka na Because bokka many leaders wish to themselves resources of African nations, they wish them to themselves alone. abalala Others, ne babisalawo babiguze ab'amawanga ga semazinga eziri wabweru wa they Afirika decide to sell them to nations in continents outside Africa. era basigale nga beefuniramu bokka na bokka waakiri akatini They remain gaining a little by themselves. Banange. Bafunemu akatono. They get Naye nga kaabwe little bokka. when it is for themselves. Ekinene ne bakigaba kyonna. The big one they give it out. kaakati But now, Matayo essula eye-15:14 kyakugambye Matthew 15 verse 14 is what he has said. temubeera n'abakulembeze abazibi b'amaaso If you have leaders who are blind, abatamanyi future y'amawanga ga who Afirika don't know future of African ne future ya nations Afirika and future of Africa. Mukama Katonda. bamaliriza babakulembera babatwala mu kubonaabonna They end up leading you, taking you into suffering, mu buddu into slavery, bondage. kubeera nga abatalinaawo kko wadde Being like bya have bugagga nothing like resources in your naye nation. ng'ate munange ebyobugagga by'ensi eno yonna Resources of this whole world. kumpi tukola ebitundu 45 ku buli kikumi Almost 45 to Wow. 50%. nga Afirika yokka Africa. They are in Africa.
My God. Kakati bw'obeera n'agambye sokonzirire ekyo weewaawo Mukama Katonda. Matayo essula y'e15 n'olunya olw'e14. Matthew chapter 15 verse 14. Mubaleke be basaale abatalaba naye muzibe w'amaaso bw'akulemberamu muzibe munne bombi baligwa mu bunnya. Katonda wange. Let them alone. They are blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Muwulidde bulungi. Wow. Mubaleke Them. Aaron wali lwatuuka ne tubavaako Tubaleke naffe. God told us to leave them. ngenda kuwa ensonga lwaki agaye tubaleke. Okay. Jesus. Okitegeera? Mubaleke kubanga bazibe baki. Leave them for their blind leaders. Kati omuntu nga muzibe bambi ne What byakola is the blind one? Even what they do. tabimanyi kubanga naye yennyini For himself. Mufirika He's an African. ye yennyini Himself. azadde abaana mu They have Afrika given birth to children in Africa. ebyobugagga byeyagaliza They ekkaleka wish resources to yennyini. themselves. Ekirala Abafirika balanga tulaba. ekirala abitunzeewa The other year sold them abroad to other continents. olunaamala After alina okukaddewa he has to get old, alina okufa. he has to die. Abafirika baba balina omunoonya Africans have to banoonye look buli for kaalina them, look for n'abaana everything with all Nabo their bakazi. children. kati mirembe ki gy'alina Now what peace do they have? oyo muzibe That one is blind. toolagaleka omusibe Leave them. Yeah. kubanga alina katonda alina obbatta God has to kill them no matter when. Kyava agambye tubaleke. That's why he said Waliwo that we should gw'olabanga. leave them. Mwasasirwa. Yakyogerako. It's about it. Mukubikulirwa. In Revelation. sula ya kusatu 16 paka 16 paka 2. zibalowooza nti But they bagaggawadde think they are rich. My goodness. olunyeyo osooka olukomyewo ku sikuriini Tubaleke. abafirika muyige ekyokukola Africans learn what to muddamu do. lwanagana Don't dare fight with those blinds. Omuzibe wakulembera bonna bajja kugwa muki both will fall in the ditch. tandika You nga gwe begin as you. otandika managing resources Begin nga to gwe manage wetooka we resources. managing First manage managing yourself. family Manage your family. managing resources z'olinawo battaka Resources you have with the lands. ne woba opangisa ku mizigo awo otandikawo kyotandika waawo mu kakuti oba mu In a kibaketi sack or in a bucket. waliwo abantu omulina osooka People you have to first leave them to mubalekere katonda abatte leave them to go to kill them after. kuba abamu kati ne tubagaayo Some tebagala people wulira tell them this what they don't want to hear. Mitima gyakaluba. Omusajja agambye tubaleke. He said that we kati should leave tokkiriza ate them. muzibe kukola ki To have allowed the akutawanya to omutwe disturb your head. gwe geziwala wekka na wekka Become wise by yourself to obeewo. babalabe nga mwe temubafana They see you don't divide them. onoonyereza ebyobugagga Begin to byammwe search on resources. Mama nyabo. kubanga eyo kubikula satu gyogambye Revelation 3. babeera bazibe They are blind. balowooza bagagga They wadde think kumbe they enkya have reached yet tomorrow. My God. era ebyalukwa bingi bamala Many okubakuŋŋaanya scriptures say they gather. abalala bajje balye Others will come to take them over. tukirengera Have you seen that? naye ekyo ku bikulirwa esula eyokusatu 16 paka 2 Revelation ojja 3, gisoma 16 to 20, you will naye read it. njagala kwongera ensonga endala I want enkulu to add you another important reason. ensonga endala enkulu eri mu Yesaya esula ya Yesaya esula ya 9 It's in Isaiah chapter 9 gye ngenda okukugambako bwendi that I'm going to tell you like this. katuve ku olw'13 tuyingire Let's olw'16 come from verse 13 to 16. Isaaya essula ey'omwenda n'olunya olw'e13. Isaiah chapter 9 verse 13. Naye abantu tebakyukiranga oyo eyabakuba so tebanoonyanga mukama w'eggye. owulidde bulungi For the people turn not unto him that strikes them, neither do they seek the Lord of hosts. kati abantu tulina obuzibu People, we have a problem. abakulembeze abasinga abafrika abamu Most African leaders, abonoonese bakuba most emyaka muganda corrupted, wange they spit ne bibagoba ku byobugagga and byammwe they byonna chase you from all your ate resources. nammwe ne mugaana okudda You okunoonya two katonda people, abata you refuse to return, seek God to save you. Ekkubo lyakuddawa Katonda. The way it is to turn to God. Kyatulanga wano. That's why
what is choosing us? Agagambe tu abantu lwaki mukati mudde kuba kubakakkane bakube you humble, submit to those who are beating you and taking all your things. Oba kale wewe mulamuyenga If you see that, musabe Katonda ataaki ask God to save you. wadde nga tumanyi waliwo abaasaba Katonda okuleeta leero nga programu zizi Ask God to bring such programs like this. mulimu n'abantu nga beekwese mabega w'amannya g'abakulembeze. Even people hidden behind names of leaders. Era si bakulembeze ddala bali mu bikola naye Real leaders do it, but n'omukulembeze bamuteeka mu kakeegi. people doing them, they have put even the leader in a cage. Talina waayinza bagambira Nowhere you can speak anything to them. bali mu kunyagulula They are amawanga plundering African nations. ne n'omukulembeze talina kyakola. bamusalako dda omanyi mulina You omukulembeze think you have a leader? Kisoboka kiti. wulira olunyo olwakwe olw'14 omanye bwe kisoboka. Verse 14 to see how it's possible. Isaiah, Bayibuli yakyanukula. the Bible answered it. Tuli mu Isaiah essira ey'omwenda n'olunyolo lw'16 Isaiah chapter olunyolo lw'14 9 verse 14. Mukama kyaliva asalako ku Isirayiri omutwe n'omukira olukindo n'ekitoogo ku lunaku lumu. Therefore the Lord will cut off from Israel head and tail, palm branch and reeds in one day. gagadde omanyi Katonda kyabajja okuddaho okukola. You know what God is going to be doing emitwe aba next? alina gijjawo. He has to take away the head. ate balina n'eri wansi Even on the grassroots, they obusajja have buli eri men on the grassroots. buseetera amawanga Spreading African nations. mumanya buli kamu They know every resource way. Bubanga bu scout, bu sporting, bubeera kuva ku byalo byammwe from your villages. nga mumanyi ebyobugagga byonna. And they know resources. bwe butegeeza abanyazi n'olumu abakulembeze They tebabagamba speak to planners, sometimes not even leaders. bali balabula proposal The others see proposals that come on table. bannagagga abateekamu omusimbi sebeno olina Investors come, you have to sign this. And you're signing. tusayininga tukuggyako If you don't sign, and you're signing. mukulembeze asayininga naye ng'abenforcing He abalala. signs, but those who enforce their others. Omukulembeze asobola obbaawo nga waliwo ate abamufuga. The leader can be there when ebyo the others ruling. mu pick up program zisebo waliyo program bagiyita omukulembeze This is a program your leader is responsibility. behind the leaders they are evil politicians. Emabega w'abakulembeze waliwo bannabyabufuzi ababi. Behind Be baba leaders bafuga there are omukulembeze. other politicians who are leading. Ebintu nga that bibuza. politicians that's why sometimes they call politics a dirty game. That's why they call politics akazanyo akacaafu. But politics is not a dirty game. Politics si kazanyo akacaafu. Politicians Bannabyabufuzi. or politics, obufuzi. these are methodologies. Zino nkola. Bano be bateekawo enkola Omukulembeze kwatambulira. eyo amawanga government kwe zitambulira. Nga si be bali mu bufuzi. When they are not in leadership, Amaanyi bagajja. Yeah, wa. Mr. where do they get that authority? Amaanyi Who bagajja. form methods and activities of operating government. Bateekawo enkola eze government kwegenda okuddukira. Katuyinza okujja ne kamandate ko ne katakola. You come with your mandate, it doesn't work. N'okasomera. You read the people. Naye nga tugenda gikola. Waliwo olina okuba nga methodology eziba n'opolitician abali mabegawo. You have to be that Nga tebali evil. They are not evil. Government zonna mwe siwe zitambula zibadde. That's how all governments in the world tuli mu kanyomero ka are bukulembeze. moving. Naye waliyo program eyitibwa omukulembeze w'obuvunanyizibwawo. Program your leader is responsibility. Iviireyo mu wiiki yakubiri In the mwezi. second week. Big up programs. Okay. Katonda wange. Kakati ebyo tobintwalamu kati. Naye Katonda biyambikulira just ku nteekateeka y'okuyimisa Africa ku mutindo But what God revealed me on how to reach Africa on the global standards. eri mu lugendo In the heavenly journey. lwe tuseyalinga mu mwesigo Share in programs the ESCO programs. mu wiiki eyokusatu mu mwezi Third week of the month. bingi. There are many, Kakati mwe muli resources in Africa including ebyobugagga mu Africa. n'emitawaana n'ebizibu And n'engeri the gye problems biyinza and okumunyungulula. how they can be solved. Katonda yennyini nga yabitu. Ate ng'olabye tusoma mu kitabo It's the one who kya has Sitaani. revealed them. Kabona ayigiriza. Wanyi. Tuyigiriza.
You go on teaching. Agambye mu Isaya meka mwenda. Isaya mwenda. 10 na meka. Katuli ku 14. Alina kusala kochi. Emitwe n'emikira. Kakati goroze eri ku mutwe wakutawanya. You think the problem the services on the head? Waliwo obusajja buyiteyo wansi eyo mwe busenkanye eggwanga. Ku byalo byaffe kwona kwebuli. On our villages. They are there. Musupayinga buli kyabugagga temulinako. Buy every resource you have on the village. Ne human resources. Even the ne bazuula muno abaana. They discover even children. Ne babatwala eri ne babakonya. And they take them and they use them over what they want. Sagala tonyega. He has to cut off from the head to the tail. Mukama Katonda. Verse 15. Tuli mu Isaya essula ey'omwenda n'olunywa lw'15. Isaiah chapter 9 verse 15. Omusajja omukadde era ow'ekitiibwa omusajja omukadde era ow'ekitiibwa gwe mutwe ne nnabbi ayigiriza eby'obulimba gwe mukira. The elder and honorable, he is the head, and the prophet that teaches lies, he is the tail. Olabye abakadde nga sebo b'Afrika bamanga elders of Africa. And they are ones who want to cut off. They don't want to change even that trend. The state of Africans to be poor, they like it that way. They have even their prophets. Remember, you open up your heart. Okay. It's a good so-called it. Evil never Yes, all this evil is coming from blindness. Buzibe. Even the one leading is blind. Doesn't know they're just enough for all of us. If other nations have their resources and they wish to come for others resources here to add on theirs, but they have developed and we have more resources. And too blind not to see what we have is enough. Others will say Apostle is about to die. Are you the one who killed your forefathers? Death is there. You don't want to kill them. And you will kill them. Will you kill yourself or you will die? Them too will die. After you kill, you'll be killed. Wow. You'll be the same. Now what meaning? And we no more make loss in such words. Death is profit, we return home in heaven. Now you want me to live in darkness? Katonda yalowooza ku Africa na Africa. Ani abadde omutwe omukadde the elder. Ate ntuuza ndi abakadde babeera bakulembeze bo. Elders only leaders. Olina n'abakadde ku kyalo nga bakona village abamu abaloga n'okutunda tayagala tasobola kukozesaawo naye aliwo okuloga bamuliraano. They are there to bewitch all the neighbors. Aliwo okuloga abaana abagezi. Children who are wise on the village. Abasuula eddalu. Twogera ku bakulembeze bali bokka naye baleesemu abakadde okubirira ku bakadde b'ebyalo omukadde mu famire omusajja gwerekera. You must stop that witchcraft in that family. I have ever seen those elders on the village when they have bewitched all the entire village. Omuntu wakati wa kyekibaawo. When someone gets hold, what happens? Oluvannyuma lw'okulemererwa bingi. After fail, afuna etonde eri abalala n'obujja. And jealousy.
Jesus. Agafe natwakafafa. He said, let us all get wasted. Come on. Ojitegete. Ndekana okundeka. Eseyo yetago buyambi. Katonda waffe. Our God. Tumye goro mukono. Eri ababiri kwa batatu. Africa save them. Wow, tata. Amusajja se byatuvunanye nagari batukuba twaduka kuddawo. That we were beaten and we didn't tweyogera masabo Went back in g'abajjajja. the choice of their forefathers. Bajjajja nabo babakuba If emigera their abo ne forefathers bafa. are beaten, they died. Ne bonaddukira gye So you run to tebeyamba them. balamu They nga did help themselves when they are alive. banayamba gwe. Will they help you? Kati tekidde obuzibe buli wombi. now I understood. Ositegedde. Agambye atya katusome olw'16. Tuli mu Isaaya essula ey'omwenda n'olunywa olw'16. Isaiah chapter 9 verse 16. kubanga abakulembera abantu bano babakyamya n'abo be bakulembera bazikirizibwa. For the leaders of this people cause them to err, and they that are led by them are destroyed. Bannanga olengere omukulembeze gwe nakugambye obukulembeze bwetaagisibwa nnyo. Leadership is so important. Naye obukulembeze busobola okuba But obw'omutawaana ennyo. leadership can be wow. very N'endwadde dangerous y'amaanyi. and a serious sickness. Bwe tutuuka mu kanyumiro ak'enkwasaganya When we reach the y'ebyobugagga aspect by'amawanga ga of Afirika. management of resources in African nations, Naddala kasita bamera obulwadde Most- bw'okweyagaliza when they obugagga grow- bw'amawanga ga Afirika bukka a na bukka. sickness of wishing African resources and riches to themselves N'okubitunda waakiri mu mawanga and to g'ebweru. sell them at least to nations abroad. Waakiri bo bafunemu kaka ne At babeera least bagagga wala they waggulu get ku a little bannaabwe. that they get enriched by themselves alone. Isaiah eyo 9:16. Isaiah 9:16. For the leaders of these people cause them to error. Abakulembeze b'abantu bano babakyamya. Omanyi okubalaga nti ensi tewali It is kiriwo. nothing. Mugende mukole obuddu eyo. Go be slaves. Bannange. Abamu bambi bakola ki? Basaanyawo basaanya. Others, they just destroy them. Vaayo weefuula omugezi. You claim to be wise. Shwe akatwe tekuli. Your head is not on there. Kakati Katonda olunya lw'17 alina w'agamba. Now God verse 17, there's something he Nanuka said. n'agamba He really said, nti bwe tuba tetwagala kuvaayo naffe if tukyogereko. we don't want to come out to speak it out, Akyawa omuto n'omukulu bonna n'abakadde hates bonna. the young and the old. Naga kakati n'ebyobuga bye nabawa. what I gave you, Kati muli eyo and they munkaabirira. are crying to me. Munsi y'ensiiza mmwe temulimu Nations that bikozesebwa. know resources. Temwagala You kugolokokayo don't wadde want to okugamba. arise even Naffe to katwekolemu speak, that omulimu. we to do a work in ourselves. Sibagambye kwekalakasa naye tandikira ku ggwe nga lisoose Begin on esooka. you yourself the first resource. Naye otandika okwefaako. To begin to care of yourself. Olabe ng'ovaamu omuganyulo You see, out ogugasa of famire yo, you come to benefit your family, ogugasa ekyalo kyo, benefit your village, ekibuga ky'ewammwe, your ensi city, y'ewammwe, your nation, Africa. Wulira olunyiira olwo. Sinaba nno okunnyonnyola I've not even explained it. bukulembeze ebyamaguzi. Management of resources. Tokyabwogerako. We are still speaking about Tubwanjula. it. We are introducing it. Tuli mu Isaaya essula ey'omwenda n'olunywa olw'17. Isaiah chapter 19 verse 17. Mukama kyaliva alema okusanyukira obuvubuka bwabwe, so talisaasira baana baabwe abafiiriddwa bakitaabwe ne bannamwandu baabwe. Kubanga buli muntu avvoola era akola ebibi, na buli kamwa koogera eby'obusirusiru. Ebyo byonna bimaze okubaawo, naye obusungu bwe tebunnakyusibwa okubavaako, naye omukono gwe gukyagoloddwa. Therefore, the Lord shall have no joy in their young men, neither shall have mercy on their fatherless and widows. For everyone is a hypocrite and an evildoer, and every mouth speaks fury. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. Owulira ekibeerawo. N'abaana baabwe bazadde abakyawira. Even their children that give birth, we hate them.
n'abatalina kitaabwe even the fatherless. nabo naagana saagala He said, I don't want to know. bannamwandu abalekeddwa abakulembeze abo left by those leaders. byonna birabe All them they are hypocrites. bikuusakuusa Everyone is a hypocrite. bakola ebikolobero They commit evils. bakazi b'abakulembeze obamanyi abasinga Women of leaders, most of them, tuyinza okutemula waneeno they can murder everything. era buli omu yeyogera ebyekisirusiru Everyone speaks fury. lusiŋŋaana abaana abakulembeze nga Women of leaders, they are speaking fury. nja bakola bino I will do this. katonda wange ogambye otya Wonder why. Ojirengekibwa nabyo nga sibi tebisaaga. bisaaga mukona ya bimaze emyaka mingi bya birowoozo bya katonda ebya waggulu ennyo They are God high thoughts. Jesus. ogirengedde akati awo kankomyo ka wansi nyinza okunyigamu ennyo kati Down there may hard press. soke tulekeremu Let us first stop there. Nja kwesomerawo nze. omulungi ajja kwesomera Kamakingewo nja kwesomerawo. omanyi mbalejanga mbukemu kenyerezi mu kuba Let's skip some verses. zikulekera ojja Let me zisoma leave them to you. Read them. njawo nsomera olw'19 I want you to read verse 19. Tuli mu Isaaya essula ey'omwenda n'olunya olw'19. Isaiah chapter 9, verse 19. Olw'obusungu bwa Mukama ow'eggye ensi eyiiridde ddala era n'abantu bali ng'enku ez'omuliro tewali asonyiwa muganda we. Through the wrath of the Lord of hosts is the land burned, and the people shall be as fuel for the fire. No man shall spare his brother. olaba kakati otandikanga abantu mu mululu gw'ebyobugagga bya People in the freedom of Africa, they are killing. muliro bookya byalo ku Fire byalo burning village by village. yitako ekkongo awo ojja kira Past Congo, you will see. olowooza beeyokera ki You see why burning themselves? bettira ki Why kill themselves? Bugagga. Resources. abantu kati bafuukanga nku mu nsi People turn to be like fuel in their nations. amasavu gaabwe gatokotanga Their fats burn us on fire like fuel. bantu bokyoma bannaabwe People are burning their other fellow human beings. obugagga Bugagga tebimala. bimala tebalina ne kye baabikoze Resources are there enough. management yokka yatandika okuleeta ebizibu bino Causes have brought all these problems. leadership in the management of resources Managing ebyobugagga bino. yaviirako obuzibu abantu batandika okululunkana People began to kati be greedy. ebimu tebabifaako And they didn't mind kati that ne bikulamu obuyeekera others became rebels. Okay. kutemula kati abantu seba amasavu gaabwe People, their galinga fats amafuta are like fuel. okwokya nsi yaabwe Burning their nations. Bannange. Kama Katonda. mwegendereze You be careful. ate mulongoose kuba kati obudde And buzibu you nnyo do you abafirika correct. tebakyasobola kugumikiriza bwavu Africans can no more bear poverty. Kituufu ekyo. omufirika akooyo obuki The Africans are tired of poverty. ate bagenze mu maaso And n'okuzuula they nti waliwo have obugagga obuli wano discover their resources Obumala. here enough. Waawo. ezo entalo ezisinga zimulaba mu mawanga ga Most you Africa see in African nations. abasinga tebali mu kulwanira na Most are not byabukulembeze fighting to be leaders. Balwanira bya bugagga. Resources. Naye, banyigirizibwa they have abamu been hard pressed, some of them. nga abakulembedde beeyagaliza And those obugagga bya living Africa wish mu mawanga ga Africa bokka na resources bokka of African nations to themselves. bano ne bagaa tugende And this one says, kamata kibunduki let's get tuingie guns kwani and we go fight for ourselves. Babustuni. Naye tulikomyawa. tukoma kati mukomye kati Obuzibu bwe butuletedde ebizibu bino byonna. My God. wewe kamata kibunduki tuende kwa Mustuni. aha Kuwapiga wadui.
nenga goroza n'omulembe omulala ne gujja bwe gutyo betapaka n'omulala balinga kati abantu bafuka amafuta people are fuel omubiri gwabwe their bodies gubeere mu nga gwe gukoleza they are lightening their nations with their bodies Katonda wange blindness obuzibe bwennyini ogirabye musumba ensi bweto bwekola ki weri akati Katonda bw'atatutaasa n'atutusindika abakulembeze abalinga Dawudi abalina omutima ogulinga basobole okukola okwagala kwa Katonda mu mawanga g'Afrika tukyalina obuzibu bw'amaanyi obutuufu yalina otutaasa mwongera kwerwana fighting that people power you fight on yourselves ngeno we mufa amaanyi agali mu mmwe the power in you God gave it bwemuba mugezezaako okuyingira okulaga bye mu bulamu what you lack nebigaanira abakulembeze abo ziri mudde eri Katonda eyababaleetera naye yagamba Katonda yabaleka ne bakuba emiko ne muteewala emikono gy'ababakuba ate ne mugaana okudda n'eri Katonda ekitegeeza oba togenze eri yakuba if you don't go to the kati salawo you have not gone to the devil n'okyankalanya bukyankalanya osalawo olumu n'ogenda eri yakuba n'omumwegattako ne muliira wamu and you eat together oba eri Katonda or return to God to save you karisome Isaya 5:3 tuli mu Isaya essula eya 5:5 n'olunya olwokusatu nga tuvirira ku lusooka tuyingire ku lwokuna okay Isaya essula eya 5:5 n'olunya olusooka Isaiah chapter 55 mukale buli muntu alumiddwa ennyonta mujje eri amazzi n'oyo atalina bigula mujje mugule mulye weewaawo mujje mugule omwenge n'amata awatali bigula awatali muwendo everyone that thirsts come you to the waters and that has no money come you buy and eat yea come buy wine and milk without money and without price. You see what God does? Kati Katonda mu Isaya 5:1 ayita abantu ne mukomewo because of return. Nze waliwo ebintu bye nabawanga temwetaaga bigula. I gave you don't need to buy them. What sumeseza ku mazzi gaffe juice. You told us about our water. Mogondi. Mu teaching priest of Africa. Abeerawo mu week eno ino. Indeed this very week. Okuva ku Lwokuna. Oh from Thursday. Up to Saturday. Kakati waliwo byatuwo byabugagga. Resources. Tebyetaaga kugula. You don't need to buy them. Okay. Mwetaaga kukkaanya. You need to agree. Abakulembeze n'abantu. Leaders and the people. Bwe mugenda obbikwasaganya. How you're going to manage them. Abantu bonna baganyulwe eggwanga lyo liganyulwe. Benefit the entire nations. Kubanga musobola okubeera mu nsi zammwe. Because you can be in your nations. Kusinza ku olwokubiri. According to verse 2. Nga muspendinga sente nga temusobodde okukkuta. Embeera ngambe. Spend money you cannot be satisfied especially with bad. Sente zammwe zennyini tezikyakola value eri awo. Your money makes any value. Kubanga value ya sente z'amawanga. Value of monies of nations. Zisinzira nnyo ku bugagga bwazo. They base on their resources in there. Kituufu ekyo. Igano mazima atoluza. This is truth of course. Kituufu. It is true. Tuli mu Isaya essula eya 5:5 n'olunya olwokubiri. Isaiah 55 and verse 2. Lwaki okuwaayo ebigula olw'ebyo ebitali byakulya? Lwaki okuteganira ebyo ebitakkutibwa? Mumpulirire ddala nze mulye ebirungi obulamu bwammwe busanyukire amasavu. Why do you spend money for that which is not bread, and why labor for that which satisfieth not? Hearken diligently unto me, and eat that which is good. Let your soul delight itself in riches. Obugagga weebuli. Riches are there. Nega kati. But now, okusina ku Isaya 5:5. Isaiah 55 too. Tugula emmere tetumala. We buy food is not enough. Manyi tutunulira tukolera mmere yale. We work for daily food.
kubanga amaliriza agamba ne tukola tetusobola kukosa. We can't be satisfied. Kubanga ebyobugagga biri awo resources are there, but somehow tulinga obulamu bulina engeri gye buli mu kutetenkanyizibwamu tematiza. It's not really satisfactory. Mu manga gaffe abantu batetenkanya naye naye batetenkanya they are not tebafuna kibamala. They don't get what's enough. Kubanga resources tebazikwatanga nako. They have never even touched them. Okuva ku yennyini. Right from himself. Takoyisanga ku bwongo bwe. Never use their mind enough. Okupulaninga. Plan no. Anti bulu afuluma mu ssomero anoonya. Anyone move out of school, you for a job. Oguliwa go watonzeewo. Which one you created where? Come on. Obwongo tobukozesa nako kubanga ova mu ssomero nga babulookinze. When it has been low, osomerera mulimu. You started to get a job. Jejawo yateeka weemeka. How many jobs were set by your grand? But at school they set us. But musomero bateekamu ekyo tugenda gifuna. And they imprison our brain in obwongo bwaffe ne babusibwa inventors of new things. Tebusobola teekawo mirimu nakuya bintu bipya. When we come out of school we are looking for masomero tunoonya mirimu. Have you seen that? He moved and he said what? Tuli mu Isaya essula ya 5:5 n'olunya olwokusatu. Isaiah 55 and verse 3. Mutege amatu gammwe mujje gye ndi muwulire n'obulamu bwammwe bunaaba bulamu nange naalagaana nammwe endagaano eteriggwaawo kwe kusaasira kwa Dawudi okwenkalakkalira. Incline your ear and come unto me. Hear, and your soul shall live. And I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. We need to hear what he tells us now. He will heal our souls. Make an everlasting covenant with us. Sure mercies met with David. You know King David. We are going to see him in the Acts 13, 21 to 23. God had mercy on him, gave him a heart like his. He worked for the people. He built a kingdom. He used the resources of course. My God. Up to now we are talking about David. But you know why? Verse 4 explains to you. Okay. Tuli mu Isaya essula ya 5:5 n'olunya olwokuna. Isaiah 55 verse 4. Laba muwaddeyo okuba omujulirwa eri amawanga, omukulu era omugabe eri amawanga. Behold, I have given him for a witness to the people, a leader and a commander to the people. A witness, mujulirwa. Okay. Ayina kubeera mujulirwa. Eri abantu. On the people. You are witness. Uri mujulirwa. Mukulembeddemu ki? Kuyimuka kwa mpaji yaffe. Awo oli mulayini. Amin. Soma bulungi anti. Okay. Amuraddewo okuba ki? He has given him for a witness. Eri ki? Unto the people. Buduuza bampitani. Not hope witness. Zendi mujulist. Ojulirwa byaka eri abantu ate we mbikulemberamu ate we balagire ekyokukola. As I direct you what to do. Kati atayaga kukkiriza akusoma ebyandikwa Wow. Daudi naye yali mujulizi eri abantu yakunganya abaavu mu kiwonvu abanaku abagiddwako ebyabwe those who were stolen. Nasooka atereeza amagezi gaabwe bagenda bona anti jjukira bwe yali abawa Sawulo mu Samwiri ekisooka munaana yabaga agenda simwe mwagadde kamubawadde agenda twala abantu atwala ebyammwe byonna Sawulo n'abibba.
bagenda okuyimisa Dawudi nga mujulizi kuba yali yakulira na mu system he had gone in the same system ate Katonda nga amubikulidde and he had revealed him to everything. agenda obeera omujulirwa eri abantu obujulirwa bwetaagisa kabona. Witness is needed kubanga Dawudi because David wajja okubeera ng'afuga when he came in authority in leadership yali alina ojulira abantu nabo abawe mindset he had to bear witness and give them a mindset balemate bokubba ate nga not to be thieves when for him he has a good mindset. Okulembeza abamu abantu babatomeza. Many leaders they have perverted their people and people have disappointed them. They have delegated roles. Abantu babwe babawadde ate ebyokukola abakulembeze ne babicyankalanya ne babicyankalanya obujulirwa we buyambira. That's why we need witness there. kati tege kano tukubire ku simu ali eyo kubanga to make a phone call out there. Tunulira bikwa tumesura 13. If you look to Acts 13 abire ebyo obujulirwa bireke binzo okonyeza naye gwe ulira amazima you hear the truth. Tugenda maaso n'okulaba Now we are moving on to see obukulembeze mu nkwasaganya y'ebyobugagga leadership in management of resources mu mawanga ga Africa in African nations. Uganda obukulembeze bwetaagisa nnyo. We said leadership is needed so much. Naye ate bubadde mutawaana gwa amaanyi nnyo. It's been a serious trouble or problem and a serious sickness. Okwasaganya ebyobugagga by'amawanga ga Africa. Management of resources of African nations. Okufunamu omuganyulo ogw'amangu. To gain in them. My God. Era ntukugamba and we told you kubanga abakulembeze bangi ebyobugagga by'amawanga ga Africa many in resources of Africa babyeyagaliza bokka they wish them to themselves like they gain by themselves. N'abalala babitunda eri amawanga agali wabweru wa Africa. Others sell them to continents elsewhere. Ne waakiri ne bafunamu bokka akatini unless they gain a little from them by themselves. Naye ng'abantu baabwe tebafunyeemu. Their people have not gained from that. So tusaba wabewo revival. We request there be revival in these issues. Erifu okutandikira ku bantu kinno. Right from an individual n'okutuuka ku bakulembeze baffe. Reaching our leaders. Kubanga Katonda ayagala bakulembeze balina omutima ogulungi God wants leaders to have a heart like of God. Bakole okwagala kwe mu bantu be. To do this will in their people. Kubanga abakulembeze bava eri Katonda. Leaders come from God. Okukola okwagala kwani. To do the will of God. Bukwasaganya ebikola tume gyogenda osoma. Connect us you're going to read. Essula ya 13 21 awamu ne Barumi 13 osoka paka olwokuna. Verse 1 to 4. Bateekebwawo Katonda. They are set up by God. Bakole okwagala kwa Katonda. The will of God. Eri abantu ba Katonda. The people of God. Kubanga tulina ngeri gye tuweerezaamu Katonda. The way we serve God. Okutuuka nga tuweereza abantu. We serve these people. Amina. Nekabonene ndwadde nonkulu. Teaching priest, this is a great disease. It is great disease. Ngojeka abakulembeze b'eggwanga. Leave alone the leaders of the nation. On the ground mpola wano. If you go back to the ground, oyinza okujja kale kati nga olaba mu bika. You can go to the clans. And you see a leader. N'olaba abakulembeze. Osamwana alinga mukama gwayimusizza. Alinga Katonda gwayimusizza. Naye era naye ayagala abeereyo ye kalina. You also want to be there when he ayagala abalala bonna bonna nga temulina. He wants when you are all poor. This thing is a vice which has spread from head to tail everywhere. Nti kino kiri buli wamu buli wonna. Emitendera gyonna okuva waggulu paka wansi eno yonna. From the high level. Then we need to the bottom. To change the mindset. Twetaaga endowooza yaffe okyusibwa. That's why we are now having this kind of program. Kyekyo lwaki tulina programs nga bwe ziti. Like resources in Africa. Ebyobugagga mu Africa. Mukama nga mukulu. God is great. Abagenda nga bagenda bubyo bino. Kubanga bw'otunuulira ekigambo kino kituli mu if you look at this word we are looking at resources in Africa ebyobugagga mu Africa leadership in resource management in the nations of Africa obukulembeze mu kwasaganya ebyobugagga mu Africa bwe busobozi okukubiriza it's the art of motivating okuteekesa mu nkola influencing n'okuwabula akakundi oba ekibiina oba eggwanga and guiding a team basobole okutuukiriza ebiruubirirwa that they can be able to achieve those goals oba okwolesebwa okwawamu or a shared vision nga bakozesa
ebikozesebwa ebitono while using limited resource. Nga bakozesa ebyobugagga ebitono. Using limited resource. Awo tujja okuwaka nga tutandikira. Mwino bamukubiriza. Ate kati onakubiriza byotanaba babikulira. Honestly, you cannot motivate people over what you have not revealed to them. Nga nawe oli blind. You two are blind. You have to influence. Kwegamba you motivate. Okubiriza. You influence. Or influencinga. Obusobozi bw'okukubiriza. N'okuteekesa mu nkola. Influences tukuteekesa mu nkola. Influencing anti obakubiriza basobola obiteeka mu nkola. Motivating is to influence. Motivating obakubiriza obakumaakuma. But influencing bateeke mu nkola. Wow. Ate n'okukola ki? And n'okubalungamya, guiding them. Nti ebyobugagga bino tusobola bikola bwe we can do this and this. Wano Africa yandimazeewo emyaka n'ebisiibo Yesu paka ng'akomyewo. Muzumba kakati awo tujja kuba tutandise definition ey'obukulembeze. On the definition of leadership. Mu nkwasaganya y'ebyobugagga. The management of resources. Wali tubadde ku nyanjula nga tukumulisizamu. Naye eno ndwadde yennyini kabona. This is a serious disease. Okumanya ndwadde yennyini kabona. It is a serious disease. Wekibanga emirembe egyasooka gyatambula bwe. If it was the first generation, they moved like that of other leaders. Nekimaliriza bubi. And they left. They were. Najyo nekikola kyekimu. Even the next generation. Nekiddako. Even the next one. Mukulembeze wabulwadde nnyo. Leadership then it's bwa mugaso nnyo tubwetaaga kubanga abantu abataliko mukulembeze. People without a leader because nabo babeera ng'endiga ezitaliko musuubu. Them too are like sheep without shepherds. Emisege gijja buli omu n'asukula n'abba. Everyone come to plunder and steal. Naye abakulembeze babeera basuuba. But leaders are our shepherds. Babeera ba kitaffe. They are our fathers. Babeera ba mama baffe. They are our mothers. Okay. Naye olw'obudde. But because of time. Katukkirize ate nate leero tukomeko wano. Let us end at this point. N'ekitundu kino eky'omukaaga eky'ebyobugagga bwa Africa. Ebyobugagga manga ga Africa. With this part 6 of resources in African nations. Era nga tusembeyo tukulaga obukulembeze mu nkwasaganya y'ebugagga by'amawanga ga Africa. And we are showing you leadership in resource management in African nations. Nga tukulaze nti tujja kuba tutandika nga tukulaga nti bwa mugaso nnyo nnyo. And we are beginning that show that's important. Bwe tunaba tukomyewo mu kitundu ekyo eky'omusanvu. When we shall come back in part 7. Atukugamba nti obukulembeze kwe kuba n'obusobozi obw'okukubiriza. We say that leadership is to have the art of motivating. Okuteekesa mu nkola. Influencing. Okulungamya oba okuwabula. Guiding. Akakundi oba ekibiina oba eggwanga. A nation or a group of people. Basobole okutuukiriza ebiruubirirwa. That they can fulfill a common goal. Oba okwolesebwa. Or a vision. Okwawamu. A shared vision. Nga bakozesa ebyobugagga ebitono. While using limited resources. Kugamba otandikira ku bitono kuba kubiriza kuva ku bitono nga bwe tweyongerayo ku binene. From the limited resources to the more big resources. Yes. Katukirize tukomeko wano. Let's believe to end here. Tujja kuba tutandikiraawo. We shall begin from there. Tukusaba weekomire ku mikutu gya Focus of God Media. Stay tuned on the Focus of God Media. Muri Focus of God TV. The Focus of God TV. Tusigale nga tuyiga. We remain learning. Tugenda kuba tuwumula mu kkaawo. We are going to have a break. N'ennyimba. With songs. Wamu ne firimu. Even films. Ku ssaawa 4 n'ekitundu tube nga tukomawo. 10:30 above. Ne programu yaffe. With our program. The rise of the African pillar. Kwimuka kw'empagi ya Africa. Then ataawo tugende mu lunch hour oluvannyuma. Go to the lunch hour thereafter. Ate tugendeko ne mu music. And then we shall have music. Ne films zaawo. Films there. Ssaawa 10 kitundu. At 4:30. Tukomewo ne OPA. We come back with OPA. One Perfect Africa. Africa yamwe etuukiridde. Ataawo tunyumirwe ku nnyimba. Ne firimu ennungi eziyigiriza. Ate tukomewo ku ssaawa 3 Come back at exactly 9 p.m.
ne ministries in Africa. Obuweereza mu Africa. Ezo nno ze zisooka program ovuga okuva ku Lwokusatu. Those are programs to move from Monday to Wednesday. Ate ne twanjulira. And then we introduce. Endala ate ezivuga. Others which move. Yes. Tulina mwawo kusawa ng'emwawo. We are from around. Waliwo the government of Africa. Government is Africa. Yevuga okuva ku Monday paka from Monday to Saturday. Akati wanu ne tukyusaamu. And then we change. Mukama akuwa omukisa. May God bless you. Webale kwekuumira ku mikutu gya Focus of God Media. The Focus of God Media. Ate n'okwagala the 9 Gear Up programs. And loving the 9 Gear Up programs. Ezikwasaganya okwimuka kw'empagi ya Africa okwawamu. And the General of African Pillar. Ezitunuulidde okugatta n'okulokola amawanga ga Africa. Uniting and salvation of the African nations. Unity and salvation of African nations. Tuve mu mbeera embi. We move from the poor state. Tutuuke nate ku mutindo n'omutendera gw'ensi yonna. We reach to the global standard and stage. Tusinkane. Let's meet. Program eziddako. In the next programs. Bye bye.